mafuna kunena kuti apa pali nkhani tu apa kuona ngati kuti akapimana mphamvu kunkhota kutako based on manambala amene atolankhani athu apeza. Ndipo by the way muna tichite clarify ena umaona ngati manambala athu mangopeka manambala atolankhani athu amene tinayika muzigawo zonse kapena tinati ma district onse amene amatenga zosatira zimene zasayinidwa kuma district iko kuchokera ku bungwe la Malawi Electoral Commission so sikuti anangokhala pasi nkumalembayi so ngati zalakwika zinalakwika konko kumeka kuma ife atolankhani athu amatenga zimenezo nde ma reports amene atipasa ndiye kuti muona kuti is a very very close election. Now if you go back mu zisankho za kumbuyozi you find kunena kuti kunkhota kuti generally Nkhotakota is part of the central region and kawiri anthu timachita associate and affiliate with chipani cha Malawi Congress Party, although kumbuyoko tinaonako pamene timachoka multi-party democracy timachoka ku one party system kupita ku multi-party democracy afford inatenga the northern part of Nkhotakota kumene kuinatenga kwinaku UDF nthawi manager IMCB pang'ono so kwakhala ndithu kuti afford yakhalako UDF yakhalako DPP has been there before koma apapa tikuona it very very close. I don't know what you can say about it koma zionesa ndithu kuti zioneka kuti the pendulum is almost at a balance. Yes, no wanena bwino wayana kuti apa ndekuti kuja timati atengesana chulu cha chola ndekuti kungoti ungoyima pang'ono munthu atha kudyera memo ako umayena kuti uzingoyenda nthawi zonse to protect your memo. So this is a difference of 1022 votes pakati pa makandidate awiri amene wawa President Dr. Lazarus Makase Chakwera komanso Professor Peter Mutharika chipani cha DPP awandithu chipani cha MCP. Mwina titopita sopano ku members of parliament chabwino ndekuti tisankhe nkhota timati tiyese Nkhotakota Dwangwa Nkhotakota Dwangwa ku Nkhotakota Dwangwa parliament. Yes, parliament. Tikapita ku Nkhotakota Dwangwa oyambirira ndekuti amene akusogola ndi Dorothy Chikonje wa Malawi Congress Party amene projected winner ndi 55.7% imene ili 9,898 votes ndipo achiwiri awo Gift Chamayere DPP ndi 4,384 pa number 3 pali Amon Manda ndi 3,048 votes Victoria Piri wa UDF 273 komaliza Kondwani Kapao wa UTM ndi 178 votes. Again, I thought a conversation over this. Mwaona kuti I don't know, what are your first comments over the results ochokera ku Nkhotakota Dwangwa constituency? Mene apangira ma president pamene paja yusibe kuti I think yapangabe so even kutsika kufika kwa ma candidate where a candidate wa MCP ali projected kumene koko kuti mwina akhoza kuwina zitakhala kuti izizi zimene tapeza ifeozi ndi zimeneso alengeza Malawi Electoral Commission kusiyana kwa anthu awiriwa Chamayere ndi Chikonje ndi 5,514 votes. But you can see kuti at the presidential level pamene paja so apa paja tinaona district yonse koma apa mwina quickly presidential yes mutakuona kuti apa pa ma president kudwangwa Peter Mutharika ndamene anapeza mavoti ambiri kudwangwa constituency amene apeza 10,118 votes Chakwera kubwera pa number 2 ndi 6,128 akusiyana ndi Mutharika pamene papa ndi 3,990 votes. So mu constituency ya Dwangwa Mutharika ndamene apeza mavoti ochuluka pa president followed by Malawi Congress Party Dr. Chakwera ndi 6,128 votes imene 34.9 koma mukuona kuti ikusinthano in terms of ma MP while MP amene ali projected kuti akhoza kuwina metanenera ndi kuti akhoza kukhala achikonjewa amene akutsatira pamene popo ndi Chamayerewa amene ndi DPP. Ndimafuna ndinene kuti apa tikuonanso mzimayi amene ndithu akusogola by what I would call a big margin
chifali pa 9,000 anzawo ali chamma 4,000. So highest chances kuti Dorothy Chikonje alowe mu nyumba ya malamulo. Maybe kungowakumbutsa amalawi kuti parliament imene ili dissolved imene nakhala 2019 mpaka na 2025, the longest serving parliament in a multi-party democracy. Tinali ndi azimai anali ndi percentage ya 22.6% ndamene anali menemo. Ndipo pamenepo tinalinso ndi anthu noonanso ngati age was of interest kuti parliament imene yangothesedwayi munali anthu achinyamata age presentation inali 26 40 plus a 40 plus analipo 73.7%. Okay. A 40 plus. Yes. Then 18 to 34 analipo 26%. Yes. That's parliament imene yapitayi. Ndiye ukaona anthu amene anali ndi ma disability. Yes. There wasn't none. There wasn't any. Okay. So inali parliament yokuti nkhani ya disability representation sitinachite bwino. Chifukwa according to my statistics a parliament munalibe ndithu munthu amene anachita qualify to be described as munthu wa disability. Ndiye tikaonanso ku mwina zipani just very very quickly komanso anatero I think pa Egypt I thought it was an interesting one that maybe you could comment on kuti anthu azaka 40 plus anali 73.7%. magulaifewa nde kwa mnali usafoti magulaifewa inu ndine tinali mu gulu la 70% ya 73.7%. Nde gulu la 18 mpaka na 34 amene onde 26.3. What would you say about that age representation in Malawian parliament imene ili dissolved? Okay, ikuonekabe kuti 40 sachinyamata wachinyamata amazasinthasintha pena akukira akafike mpana mu 40 years komani ngati wachinyamata asamafike 40 years. So for the sake of this discussion achinyamata ndawo analipo 24%. Ineyo if you allow me because ine sinyamata panopa ndivumere kuti ndikandala no panopa ukafika 40 upita kuku. So it means kuti achinyamatabe I think considering kuti nde population yaikulu ambiri azionesa chidwi kuti akhoza kupanga komanso ukaiona amene makhalira campaign ya kufuna kutenga maudindo amene wawo muona kuti even iyi attempt ya chinyamata ambiri amene anapanga panopa amene tikutha kuyankhulana nawo ena kuvomereza kuti kukhanga zikhoza kwavuta ambiri akudandaula kuti malisosa anativuta malisosa anativuta. So akuoneka kuti midala ya 40 years kupita kuku ndi imene umakhanzi mathumba umaoneka ngati kuti imakhatika inasungira nanga si kupita kufupi ndi pension ndi umatenga I don't know where they're getting the money but at least amakhala ndi resource envelope yabwino yokuti they can because amapanga project I don't know how true this number is but somebody was projecting kuti you need at least 50 million kwacha kuti uthamange kuti ungokhala MP bwana. So how many of 18 to 24 or to that age 29 they can have a 50 million kwacha just for them kuti athamange campaign yopanga. Mindful, I'm not saying kuti it's only about money. Wena uzikhala ndi mfundo zogwirika komano anthu amati akamaliza kumvera mfundo zawo zija samapitayi mapezeka tu amaliza kuyankhula anthu ajangoyima pompacha ndi maza wekha umangoziwa wekha kuti apapa ndizipise ndikanthumba chifukwa ndayankhula ndauza kuti ationana koma anthu angoyima bepompa. So that for me no, it's a good explanation. Kungonjezerapo kunena kuti wina amandiuza kuti age group imeneyi ndi age group imene zimapezeka kuti your spouse chifando kuti ana oti ali ma 27 tingoyerekeza akumuza mkazi wake unena kuti ndukalowa ndale iya ine zimenezo ayi because we associate ndale ndi anthu akuluakulu we associate ndale ndi anthu mavuto ndi zina zoterozo. In fact anthu ambiri amanena kuti mphunzitse kaya na skulu mukaphunzitsa na skulu ndi muzikapanga zimenezo. So period imeneyi ndionena kuti even iwowa akupanga so skulu nawonso. So maybe that's the explanation to it. But going back to Nkhotakota Dwangwa uku ndi Nkhotakota ndithu tikuona kuti Malawi Congress Party akusogola Dorothy Chikonje kenaka a gift chamaere. Now once more mukaona kuma presidential mukupezeka zonena kuti amene akusogola ndi apita Mutharika. That is ku Nkhotakota Dwangwa. If it comes to my MP then anthu achita prefer a Dorothy Chikonje. Mafuna neneso kuti area imeneyi ya Dwangwa ndi kumene kuli also
there's a lot of business going on. Yes. Yeah, there's a lot of Yes. business going on. Kuliso Yes. anthu ambiriso obwera because Yes. of the business. Yes. And you also have a lot of influence of people from different districts, areas yes. as well. Yeah. Any other comments? No, I think that's it. Chabu. Ndekuti mwina tikhoza Titakutulu kwa mene kwe. chabwino ndekuti kuchoka kudwangwa tione nkhotakota liwaladzi. Ndekuti maybe kapena tituluke you want us to remain in nkhotakota kapena No, timpangire nkhotakota. timalize nkhotakota. Yes, Okay. yes. So tikalowa liwaladzi ndekuti liwaladziyo tikayamba let's just update that. Kuti ndekuti liwalazi sitinatseke. Okay, ndekuti liwalazi is still open. Okay, so liwalazi pama president out of 16,289 votes amuthalika amenewo atengako 10,689 votes imene ili 65.6% of that number. Kuzabwera chakwera with 4,536 votes yomwe ndi 27.8%. Kenaka Dr. Dalitso Kabambe 543 votes imene ili 3.3%. Atupere muluzi on number 4 pamene pande kuti kusinthana ano apapa mostly apapa pamakhala Dr. Joyce Banda, but kuliwaladzi akuoneka kuti atupere muluzi ndi amene anazasuntha kukhala pa number 4 kumene koko with 162 votes imene ili 1% ya 16,289. tipite ku parliamentary aphungu nthawi ija inakhala ngati kundipasa okay ndekuti sidatseketi. Okay, chabwino sinatseketi. yeah, akupereka kuti kunalibe chisankho cha aphungu, kudali zovuta zina kumene kweti. Okay, yeah. That's the constituency. So, yes, yeah. Constituency simunachitike masankho chifukwa chokuti munali ndekuti mavuto ena akuti yankhula ma producers. I think one of the contestants, I think kunali Maliro Ndengati. Yes, if I'm not mistaken. But sikudachitike masankho chabwino. Ndekuti tipite ku nkhotakota Chia. Right? Nkhotakota Chia, yes, we can go to Nkhotakota Chia. Kwa Jeffrey. Yes. Mwakumbukira awanda amene anachoka ku DPP. Yes. Ndipo ku DPP iko anali secretary general. Yes. Kenaka nkulowa chipani cha MCP. Yeah. Ndipo ena mata kumeneko ayeso kuti angawine ayi koma akuonesa kuti akankhatu ndithu amenya 9,171 votes imene 39.3 votes. Ndipo achiwiri awo Brenax Kaise independent 5,585. Kuzabwera a Wyson Botomani independent iso 2,994. A Diston Tom at DPP 2,179. Kupitiliza kumeneko ku Nkhotakota Chia tindea Osman Chunga independent amene nakamsapota koma 2,123 independent. Kenaka Akatija Nazi independent 627 votes. Olivia Mchajuliwewe 377. Komanso Emmanuel Chimwaza UTM 263. Achimwenewa nali limodzi ku college nali mmodzi ndithu mkalasi moti ndatumizira uthenga kuti yayi limbani mtima next time. I don't know what would be your comment mukaona makamaka kwa Agredia Jeffrey amene anachoka ku DPP ndikupita ku MCP koma apita nkukatenga sitiyo. Yeah, I think ndi mmodzi mwa anthu amene anali akuluakulu kuchipani kwa DPP atalowa kuti akupita ku MCP adalankhula anthu zambiri koma anakuonekabe ndithu kuti iyayi kumene kokobe ni munthu wokuti mwina anthu akunkhotakota Chia amudalira kuti akhuza kutenga ma issues awo kupitisa ku nyumba ya malamulo. So you can see kuti iwo apambana kwapo sachiwiri awo Akaise ndi 3,586 votes kutanthauza kuti yayi ndithu mayi kumeneku anachilimika. So zikuonesa kuti mwina a DPP a Diston Tomowa ayi ndithu abwera pa number 4 amene wawa ndi 2,179 votes yomwe ili pa 9.3%. Ma independent ayi nawonso ndi amene akuoneka kuti anachilimika kwambiri kumeneko ngakhale kuti difference mwina yapapa si yayikulu kwambiri komano is this difference. So ukuku ndimene kwayendera ku Nkhotakota Chia. Chabwino Ndithu tione pa president mwina
poti nangofikira ku ma MP. ma MP. Go ahead. So ma president nkhotakota chiya ndekuti out of 27,662 votes amene anali muchiya Dr. Lazarus Chakwera MCP apezako 15,663 yomwe ndi 56.6%. Kenaka Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive apezako 8,596 yomwe ndi 31.1%. Kenaka kuzabwera Dr. Joyce Banda amene wawa ndi 1,064 yomwe ili 3.8%. Kenaka kuzabwera Thokozani Manyika Banda 537 yomwe ndi 1.9%. So while here nthawi zambiri akumapezeka kuti angosinthana ndi anthu awiriwa ukukuso nthawi zambiri kumazakhala UTM PP in most cases. Koma apa tikuona kuti iye ali ndithu PP kumuva displacing UTM pamene papa consistency imene umakhala pamene poposo, and then apa pamene pamapezeka kumakhala ma Joyce Banda kuzabwera Thoko Banda ndithu independent amene wa to move to the 4th position. So quite interesting how they shared the votes kuchiyaku in terms of my presidents. I think we can proceed. Tipite ku constituency ina. Yes, tipite ku constituency ina. Chabwino ndekuti tinadumpha titabwera kuchiyaku tidadumpha kodi Luwala zitaona kale. Yeah, Luwala ndikujasi kuna chitike mavoti. Okay, so Nkhotakota Central. Yes, you can proceed with Nkhotakota Central at presidential. Nkhotakota Central presidential elections, 27,154 votes up for grab. Professor Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive kutenga 13,488 votes, projected winner unofficially with 49.7%, followed by Dr. Lazarus McCarthy Chakwera Malawi Congress ndi 11,122 votes yomwe ndi 41% of the 27,154 votes. Kenaka kuzabwera Adalitso Kabambe achipani cha UTM with 794 votes yomwe ndi 2.9% of the 27,154, followed by Atupele Muluzi United Democratic Front 527 votes yomwe ndi 1.9% of the total votes. Ndekuti that's top 4 yathu ya mu Nkhotakota Central. Yeah. So this is an interesting district, as it was final tally ya mu Nkhotakota, but tinanena kale onse ali pa 45%. And zikumachitika zonena kuti mbali constituency imodzi ya Nkhotakota akumasogola Mutharika, constituency ina upeza kuti ndi Chakwera amene akusogola. Just pamene tamaliza icha kuchiya amasogola ndi Chakwera, uku akusogola ndi Mutharika, and ma differences awo sakumasiyana kwenikweni. That's why mukaonkhesa Nkhotakota yonse akumapezeka kuti anthuwo they are almost 45, the same. Chakwera akusogola but slightly onse ali pa 45%. Ndiye I just thought this is an interesting district. Chifukwa ndoti pa Central Region ngati pali ma districts amene akuoneka kuti ali ndi potential color swing, ma swing. Nkhotakota is definitely one of them. Chabwino tikachoka kuma presidential bayana tipite kwa aphungu a nyumba ya malamulo, kodi achita bwanji pa Nkhotakota Central ndemwina mukoza kuti onesa pa Ayuba. Yes. Sylvester Ayuba James. Ayuba ali pakatipo amene ndi oyimangati independent. Now this is very interesting. Chifukwa munthu uyu amazichita identify ngati member wa Malawi Congress Party ndipo samabisayi. Ndipo zidavuta I think kuma primary 7,076, ndipo wachiwiri ndi amene ali wa Malawi Congress Party wachipani 5,288. ndekuti Sylvester Ayuba James asogola ndi mavoti 1,779. Ndipo pachitatu pali Ahmed Msia independent ndi mavoti 3,921. Susan Musa ali pa number 4 ndi mavoti 3,860. Tikachoka pamenepo tikupita kwa James Mongea ndi 1,491. Kenaka Makoswad Jumali independent 699 votes.
Ishmael Malidadi, UDF, 286 votes. Andrew Kaliwa, ni mavoti 217 amene wandikhulupirira ndomalizira. Mwina ndingo kambapo pang'ono za Sylvester Ayuba James. Sylvester Ayuba James ndi lawyer. Ndipo amene wanaphunzira ku Chancellor College. Munthawi yawo anali president wa ma students pa campus ku Chilunga ku Chancellor College. Ndiye inalipo nthawi ina yake imene anatengesana kwambiri ndi boma. Nthawi imene timakamba za nthawi za academic freedom ndizina zoterozo. Sylvester Ayuba James anali mmodzi amene ndithu anakukana ndi boma. And if I may say kuti at that time ndimakumbukira ndi pamene ndinaziona naye kwamba kumayankhulana, so we come from very far as friends. Koma ndi munthu onena kuti iyeyo kawiri anthu amene mamuchita follow pa ma Facebook pages ngakhale wa MCP akakhala kuti MCP ya plaka chichewa cha masiku ano kuti sinachite bwino, ni munthu mmodzi oti amakonza pompo kuti iye sindikugwirizana nanu, akaona kuti zili bwino nayenso amayima. So kind of very very pragmatic thinker, Sylvester Ayuba James. Congratulations to him. Yeah, no, Wayana, just to agree with you kuti I think chimene kuthawi zambiri chimativuta ziko muno ndiyo kuti timafuna kuti ife tikakhala tikusatira chinthu, tizisatira chinthu chimene chijachi even chikulakwa kapena chikupanga tizikhala mbali yake. Ine ndimaona ngati kuti munthu uzitha kukhala omasuka kuti pamene sudagwirizane ndi chinthu uzilankhula ndi anthu atisa kuvesesa kuti kusagwirizanako sikutanthauza kuti kudana nacho, koma ndikudzera ku uphungu ngati umene ujawo umene umathandiza anthu kuti akonze zinthu kuti zikomera onse. Ngati mukufuna kuti zinthu zikomera onse ndiye kuti amene akuphinjika azitha kulankhula. Akalankhula muzitha kumva osaona ngati adani. Dziko lathu lino chimene chambiri chimene timavutana Wayana ndikuti ine ndikangotsutsana ndi fundo yanu ndine mdani wanu. Simukuona kuti kodi ndikususana nanu ndi cholinga chani, ndikuyenda ndikonze mbali ina imene mwina inu simukudziwa pothandizirana kuti mukapanga zinthu bwino. Even ine amene poyamba sidagwirizane nanu ndisakugwirizana kuti nditakulankhulani munamva. So tinene kuti a James ndi munthu wokuti even zolemba zawo takhala tikukhala mu program even yakulinji mamuja, you can see momwe amafotokozera zinthu mene amaonesesa kuti afotokoze zinthu posafuna kumusangalatsa wina aliyense koma kunena zinthu mene zikukhalira. I just wanted also to add that. A brilliant point. And maybe just to add on, mwina chisankhoso ichi kwaphunzitsa anthu akuzipani kunena kuti ma primary elections aja azipani then tizipanga objectively. Tikamalowesa ndaleso zimene zimachitika nzonena kuti timachulukisa chiwerengero cha ma independent. Moti muona tikomalizira kwenikweni tizaona the total tally so far ama independent. Komuona kuti ma independent so far akuthamangira ku 60 already ma independent. Now ambiriwo mukacheza nawo muona kunena kuti actually they belong ku zipani adagwa pa ma primaries. Koma uprimary eko nchifukwa chonena kuti chipani chinali ndi wina amene anali the preferred candidate. Ndiye zimachitika ngati zimenezo anthu amanena kuti okay iwe ima ngati independent ife tizakuvotera. So ngati zipani tifuna ndithu tikuyankhuleni. This is a very very free advice. Mukakhala kuti mukuwaphinja anthu amene akuwafuna pa primary elections zimene zimachitika nzonena kuti mukuchepesa chiwerengero chanu cha representation ku parliament. So free advice. Kungonenanso nkhani imene wanena yokhuzana ndi kusimphana maganizo kuti politically ngati wina mwina wayankhula zina zimene simugwirizana nazo ndiye kumakhala what we call cancel culture. Ndipo cancel culture imeneyo ikumachuluka kwambiri makamaka pa masamba anchezo kuti mwina basi kungontenga munthu mmodzi wa UTM basi nkuamba kumunyoza kumutenga munthu wa UDF ndi kumunyoza ndithu masiku basi uyu wakuti and some of the words oti sitingathe ngakhale kuyankhula pano. Komanso sizokhazo ngakhale members of the media taona ndithu anthu members of the media being attacked over the last few days including yourself. And I would like to stand here and sympathize with you. Komanso kwauza Malawi kunena kuti I wish you knew zinthu zimene zimachitika behind the scenes. Mwina zinazi nkumayimba nkumafusa kuti inu mumagwira nawo ntchito amsisia kuti akutitu akupanga motere chikuchitika ndi chani. For example, decision yoyimisa
Mr. Dashboard, was not a Wanda Msisia decision. Was not a Wanda Msisia decision. The decision inachitika with a team of leaders. Patakama consideration a security, komanso nkhani janina yama discrepancies of numbers. And nazipasa period, I think in a day's time or so, tikatita konza ndukuti tiloweso tiambe kupitiliza. Koma inditu, and zamwayi, mwanenedwa, akunena nizambili, ubino wake ndinolimba ntima. You've always been a strong character. Koma ntima iwala, kuti nawenso ndio muntu. And at the end of the day, sikuti muntu samakhala sitingagwirizane zimene akuyankhula nthawi zonse. And then what's the point of democracy? Because democracy ndionena kuti nthawi zina munthu azanena chinthu chimene you may not like it. Koma democracy ikapanga machuwa timatha ngakhale kumuona kuti uyoyo sitimagwirizana naye pa nkhani yakuti amene wapangira president mwakuti koma you know what, let him do his job. So I thank you because you are strong. Ena anakakhala panopa atagona ku hotelo akusanza koma you are very strong character, and even masiku onsewa anthu amakunenani you still exhibited the same courage that I've always identified with you with. So koma otherwise I've always considered you professional, and I believe kunena kuti Amalawi apindula kunchito imene tikupanga lero kwaonesa kuti kodi zosatira zikuyenda bwanji. No, chimwene anga ndithokoze kuti mwalankhulapo sinimadziwa kuti it's difficult. I can't comment. Komano ndathokoza kuti mwayankhulapo mwanena zambiri. I think mwina chimene ndikhoza kungonena momwe ndimanena even kwa James ndizokuti pamene munthu akunena zosiyana ndi zina sizimatanthauza kuti ndi ndani. Actually umaphunzira kuti how can I ngati ndikufuna kuti aliyense akhale kuti akundimvesesa ndiye kuti ndimve ena amene zikuoneka ngati zomwe akulankhulazo mwina sizikufanana ndi zimene ukuyembekezera koma umve zikuthandiza kuti upange zinthu zako bwino. That's all I can say. Otherwise, thank you very much. Ayi tichoke kunkhotakota central. Chabwino. Tipite kwina still within nkhotakota. Sitinamalize uku because chiya tapanga central tapanga luwalazi ndikuchatimana kuti sikudachitike chisankho then ndinapanga so dwangwa. Ndiye sakuti takuchoka amene wotikhoza kutulukamo ndithu munkhotakotamo kuti no, I think there is nkhotakota mkhula. Yes, I think inangosintha kala yakeyo. So tiyambe ndi presidential kumeneko dakalibe muchiya ndekuti kumusiko nkhotakota mkhula. You can go ahead ndi presidential. Okay, so nkhotakota mkhula kunali 26,340. I think ili ku parliamentary itapita ku presidential. Oh, sorry. Yes. Thank you, pardon. Yeah, thank you very much Achimwene. So munkhulamo munali mavoti 26,999 amene amakanganirana ndithu ma presidents amene wawo amene amapikisana pa chisankho cha upresident ndiye amene ali projected amene akutsogola kumene koko atatengako 15,575 votes representing 57.7% of 26,999 ndi Dr. Lazarus Makase Chakwera achipani cha MCP. Amene akubwera pambuyo pawo ndi Professor Peter Mutharika a DPP ndi 9,113 votes, 33.8%. Dr. Dalitso Singano Kabambe 509 votes, that is 1.9% of the total vote. Atupele Muluzi UDF amene on the 449 votes, imene ndi 1.7% of the vote. Remember, kuma president kuti umapanga kwambiri the top 4 because alipo ambiri, there are 17 of those. There are 17 of awawa. Ndiye kuti kwa phunguku tumafuna titionese chithunzi chonse cha phungu. I don't know if there's anything you want to comment on mena gawira mavoti munkhulamu kwa ma candidate amene akupikisana pa udindo wa president. Ayi kungo nena kuti kunkhotakota mkhula kumene kukuonesa kuti Achakwera asogola significantly chifukwa kuwaposa amene akusatizana nawo Mutharika ndi mavoti 6,462, and maybe that's the reason why at the total tally ya kunkhotakota Achakwera akusogola slightly. Mwina ndi manambala ngati awa fuka kwinako sakumasiyana kwenikweni, koma I think here there's a significant difference of 6,462. So kudos to Achakwera kumeneko ku nkhotakota mkhula.
kumene akusogola. Tinazaonanso apa kuti pali kusiyana pang'ono chifukwa kwinako amayi Joyce Banda kumakhala mu top 4 adalisoka bambe, yes, is still there, koma Joyce Banda mulibe, instead mwalowa Atupele Muluzi. So Atupele Muluzi alowa nawo ya UDF mu top 4 ya nkhotakota mkhula. I think that's all I can say. Chabwino kuchoka pamenepo ndikuti tione kuti aphungu nkhotakota mkhula constituency ayenda bwanji kwa Askefa Chimoto kumeneko. Kumeneko tiyambe ndi Askefa Chimoto Malawi Congress Party amene akusogola ndi 11,800 votes, ndipo achiwiri nda Yahad Ibrahim a independent ndi 7,727. Pa number 3 pa Pirirani Mkumba a Democratic Progressive Party DPP ndi 3,292. Kenaka pali a Gerard Makokola amenewo nda independent ali ndi mavoti 2,337. Kenaka kuzafika pa number 5. Pa number 5 pali Osman Saidi nda independent ndi mavoti 897. A Medson Banda ani mavoti 154. A Benis Piri a United Democratic Front ali ndi mavoti 139. Ndiye a bit of comment pa Askefa Chimoto. Askefa Chimoto takhala tikuwadziwa kwambiri kuti ndi munthu woyimba mdziko muno, ndipo iwowa anabadwa pa 27 November 1981 and zaka 43. Ndipo sitikudziwa kuti ali gulu liti chimakambalija ali kuma 40 alowa kumidala. Kwa ni munthu wodziwika kwambiri, ndipo poyamba anthu sankamuchita associate with politics, koma kenaka panangobwera nyimbo, anayimba nyimbo akuti mwina ndingokuwa. Nyimbo itatuluka uthengawo unaonena kuti anthu kwathu akundipasa uthenga kuti ndikafikise kwa president. Mwina akuti amandiona kuti timakhala pa stage limodzi, kapena amandiona ndili pa TV ndikuimba, ndiye anthu akumati kodi kumeneko mwauze kwa president za mavuto akuno ku nkhotakota mkhula. Ndiye iwo akuti ayi bwanji mwina ndingokuwa fainenso sikuti ndimakhala nawo pafupi ayi. Ndiye nyimbo imeneyo itatuluka manong'onong'o anayamba kumveka, but that's how he launched his campaign. Ndipo pakati pa ena zitizulo kapena zana amanena kuti Askefa Chimoto khangati wagwa. Chifukwa chake timati tizisamala ndi zosatirazi, koma so far akuoneka kuti akusogola ndi mavoti 4,073. So congratulations kwa Achimoto, ndipo si oyamba mu parliament ya ku Malawi takhala tikuona oyimba ambiri ndithu. Tinaonapo malemu a Lucius Banda, taonaponso a Joseph Tembo malemu amene anakhalapo, tinaonaponso wina ndani Abire Kaunda. I think it still is. Two on Amenachitira at this time around. Yeah, amaoneka ngati kuti sizimayenda nthawi imene mapanga check. Yes. I don't know kuti no picture ya Tabwanji. Yes. Ndithu. Ndiye it's not automatic. Chifukwa alipo ambiri oyimba amene akhala akuyesera kuti ayime nawo. Koma chifukwa yonena kuti mupangisa ma dance anthu, it does not translate automatically kuti anthu akutengani kuti mukayimbe. Ku parliament kulibe zoyimba tu. Utha kumayimba. Kumakayimba ku parliament nyimbo kuimba nyimbo yonena mavuto akudira kwako. Ndithu anthu nkuikonda osaziwa kuti iweyo waikamo uthenga kuti umveke Chabwino. So you can still use your art to convey the message. So for me, maybe what I can add to what you've already said, timaona kwambiri akuperekeza anzawo. You know, anthu amatenga mashow mwa anthu nkumanena kuti koma Achimoto mukupanga kampeni kwanu mukuoneka kuti mungoperekeza anzanu nanga si ndi njira imodzinso imene magwisidwa ntchito nthawi zambiri, nthawi yokupa anthu kuti oyimba otchuka akangoimba gitara anthu amathamangira maground muja. So iwowa amaperekeza kwambiri ndithu ma candidate awo aku MCP komano zikuoneka kuti hayi adali ndi plan, adali ndi strategy yokuti akamaliza kuyitanisa anthu amayankhula ndi anthu akudera kwawo kumkhula kumene akhulupirira ndithu ndi 11,800 votes. Kutayana ndi achiwiri awo ndi mavoti 4,073 bayana. Ayi ndikhulupirira kuti sopano titha kuchoka ku nkhotakota mkhula tipite dera lina kapena tamaliza nkhotakota eti. Tipite district ina nkhotakota. Mwina tingopita so district ina pa Central Region pomwepo. So tikutuluka mu nkhotakota, just remember tinayamba ndi slide imene imanena kuti ati nkhotakota district 45.9 45.0 ndimene ikuonekera district imeneyo with MCP kukhala kuti ali projected winner. Chabwino tipite ku let's still come out of that.
ndekuti you can pick another district pamene pochunga kuti after nkhotakota after nkhotakota ndimaona ngati kuti tipite mwina kusalima. Okay, muli musalima meneko ndithu. Hey, yes, amalire ni salima yes, so oh yes Salima yeah north, so Salima yes taiona ndithu salimayo mwina tiyambe ndi kumusiku Salima South. Salima South presidential election tatifotokozera Wanda. Okay, so ikungotiuza kuti ati Salima South yaenda choncho kuti apita Mutharika a DPP atengapo 12,406 projected winner amene wowo ndipo Lazarus Chakwera MCP 4,693 votes kusiyana ndi Professor Mutharika ndi 7,713 votes. Kenakano tiaone kuti yapanga distribute bwanji kwa ena top 4 ndekuti number 3 kumene koko ndi Atupere Muluzi UDF with 737 because mavoti ina ndimanena aja ndi awawa paja pamango tionesa the top 2 apa nawe kutionesa enawo UDF 737 votes imene ili 3.8% ya 19,286 followed by pa number 4 Dalitso Kabambe 431 votes 2.2%. Salima South imene yoyo kupita nditu kupeleka mavoti kwambiri kwa Professor Peter Mutharika DPP. Tipite kwa Pungu kapena you want to comment on here? Maybe just to comment pa Salima South timanena kuti traditionally again takatumakamba kuti pa Central Region chipani cha Malawi Congress nchimene chimapanga dominate koma according to my results awawa zikuoneka kuti chipani cha DPP kapena titi msogoleri chifukwa zikuoneka kuti madera ena MP anthu samasankha wa DPP yes. Koma pa president Professor Mutharika alowa ndithu chigawo chapakati ndipo kumeneku kupeza ndithu mpaka na 12,406 mene mwananenera kuadusa achakwera ndi mavoti 7,713. Again just to comment kunena kuti magapu akamakhala kuti akusiyana pang'ono mwina sizimakhala zovuta kwambiri mukamaza seka district ija kuti mutha kumafanana ngati mene anachitira kunkhotakota kuja 45 koma mukakhala kuti mukusiyana ndi magaps akuluakulu ngati amenewa mwina zimazavuta to close it up because nzako amakhala kuti akusogola with a larger margin. Again tinakambapo za my Joyce Banda kuti my Joyce Banda ku nkhotakota kuja amaoneka kuti ma constituency ena atuluka mu top 4 ukunso tukuona ku Salima South kuti my Joyce Banda sali mu top 4 fika mmenemo mukuonera Mutharika Chakwera Muluzi komanso Kabambe. So mwina tingo nenapo ndithu kuti Kabambe is a new kid on the block. Yes. Ndikati a new kid on the block ndikutanthauza kuti iwowo chisankho chawo choyamba chifukwa Atupere akhala akuimapo zisankho zingapo ndithu ndipo iwowa akuoneka kuti in as much as akuoneka kuti mwina ali pa number 3 kumabe for the first time mavoti iwo akuwaonkhesera almost kwina kulikonse as small as they may be koma mavoti iwo akubwerabe ndithu. So tiona mmene chipani cha UTM chitachitire react to the performance of the party mchaka chimenechi at the end of the day. But otherwise that's my comment about presidential elections ku Salima South. Tipite kwa aphungu a nyumba ya malamulo ku Salima South. Ku Salima South ma MP kule a Brown Mazombwe amene ali independent mavoti 4,698 pachiwiri pale a Jafari Nyaude a DPP ndi mavoti 4,489. Alice Kumanda pa number 3 a independent ndi mavoti 3,906. A Richard Kwalira Malawi Congress Party number 4 ndi mavoti 3,356 ndipo pa number 5 pali para Christopher Manja a independent ndi mavoti 2,170. Pa number 7 is it? No, this is 6 yes yeah pali a Jane Musa ndi 508 votes. Kenaka a Matthews Kantedza a UTM ni mavoti 374. Kumaliza pali Alex Machira amene ali independent ndi mavoti 171. Mwina mungotitengera kuyambirira kuja kuti tuone again on who has won kumeneko.
amene akusogola tinene kuti projected winner a Brown Mazombwe amene ali independent. Again, ndale zija timanena zija kuti uku Salima South anthu akuona kuti yayi zipani mwina sizithandiza kwenikweni, mwina tipite ku independent. However, the gap yapakati pa a Brown Mazombwe nda Jafari Nyaude at DPP is very, very close. 209 votes. Yes, very close. And maybe not too surprising kumeneku kuoneka kuti Mutharika as a presidential candidate alowako ndithu ndamene akusogola. So maybe not too surprising. Timanena kuti nthawi zina pazikhala kugwirizana kuti pamene mukuchita campaign president iwenso usaziwale, o pamene MP akuzichita campaign osayiwala kukamba za presidential candidate wawo. Alipo ena amangokamba zawo amamiwala candidate MP wakumene kuti kapena ma MP amene amapusha ngini yawo amatero chicho cha masiku ano kuyiwala apule akumeneko. Yes. I think that's what all I can comment on that one. Another independent going in, yes. Most likely making it to Parliament from Salima South. Chabwino, kuchoka ku Salima South, tipite mwina ku Salima Central East. No, imene ndiye kuti ndi Salima South Lintipe. Yeah, mina tingopita poti tafika kale umeneko. Ndipo tafika kale ku Salima South Lintipe. Presidential elections. Kuti kudachitika kodi that's okay. Yeah. Chabwino. We have Salima South Lintipe kumene koko ndekuti kudali 20,759 votes nde Professor Peter Mutharika achipani cha DPP atenga 11,448 votes imene ili 55.3% ya mavoti amene wowo. Pambuyo pawo pakubwera Dr. Lazarus McCarthy chakwera ndi 7,396 votes yomwe ndi 35.6% ya mavoti amene wawo. Akubwera Dr. Dalitso Singano Kabambe 397 votes 1.9%. Atupele Muluza of UDF 388 votes 1.9%. Wayana kumene koko akuoneka kuti Mutharika anyamula 4,092 votes more than achakwera amene akubwera pachiwiri ndi 7,396. And again, we continue to say kuti Central Region, most of the times people believe kuti iya inde kuchipinda kwawo kwa MCP, but you can see kuti kutengera ma unverified atuwa sikumaoneka kuti zimene zozo malo ena ndi ena ayi ndithu chithunzithunzi chimene chocho kumasintha vayana. Kungowonjezera kuti kumeneku Mutharika akusogola ndithu, as you have said, ndi 4,000 votes, 4,092 ndima voti ochuluka, especially mukaona kuti kumeneku ndidera limene mwanena kuti traditionally Malawi Congress Party. I thought I should also just mention kuti sipali significant differences between Adaliso Kabambe ndi Atupele Muluzi amene wakuoneka ngati kuti onse, in fact, in terms of percentage, onse 1.9, but it shouldn't be exactly the same. They should be 1.9 chakuti. Yes. The first two. Exactly. Kwa ina ukhala kena kake uko. Exactly. Yeah. So more nanditu kuti kumene kwa upima na mpamvu Singano Kabambe komanso Atupele Muluzi. I don't know. Anthu akhala ukambapo zokhuzana ndi Atupele Muluzi komanso Adaliso Kabambe kuti iwowa mwina ndi ma candidate onena kuti anene kuti ayipoti taima pa basi 2030 sitingazaime kapena ndi anthu oti panopo atenge experience imene aphunzira kuchoka ku chisankho cha chaka chino maka kwa Kabambe ndikuzaima ndithu ndi mphamvu mu 2030, koma kwa Amuluza Atupele ichi chini chisankho cha is it number 3 ndikhala ngati. Yes, I think almost chifukwa china chija anaima ngati running mate, if I'm not mistaken. Yes, adaimapo 2020 anaima ngati running mate wa Mutharika. Wa Mutharika. Yes. Then bali china jaga Agenda for Change anaima ngati UDF. I think adaima ndi kodi pali china anapezeka kuti 2019 kodi ndi anaima ndi Frank Tumpale Fumbo. Yes. Yeah, so I think it's number 3 or 4. Yeah, I think it's number 3. 3 zitatu, yes. Yes. A producer kutuza kuti nditu aima kachitatu election. But because Alinichabe Zaka 47. Yes. He still has a long way to go. Yes. So mwina anthu otero mutakuwalangiza motani. Agive kuti ya mpaka na katatu may try. Abana
ngati ukufuna kuti chinthu chimene umakhulupirira kuti ukhoza kukhala chikakhala kuti nthawi imene sichidatheke sindiye kuti sizingatheke. So experience panopa ikuwaphunzitsa kuti akhoza kukonza pati, akhoza kutani, nthawi ali nayo, pali zina zokuti akhoza kusintha. So kwa ineyo achinyamata ambiri awawa even adalitsoka bambewa ndikuonabe ndithu kuti ali nditsogolo kuma 2030 kumapita kuti akhoza kubweranso ndithu nkuzauza kuti Malawi ndaphunzirapo izi even atupere muluzi ndi ama WhatsApp group mwathumu kunena zaka in terms of age ndi ama WhatsApp group mwathumu nawonso ndithu ali ndi nthawi yokuti akhoza kukonza ziwiri zitatu ndikubweranso ndithu 2030 maybe stronger than now, because every ujeni umakhala ndi phunziro, every test bwana pamakhala phunziro limene maphunzira, pamakhala maphunziro amene maphunzira kuti kodi ndalakwitsa bati ndikonza kukonza bati going forward. So they have time. Yes, akuti you have time. Uthenga ndi umenewo kukulimbikitsani. Ndipo mukaona ma ages awo nanena kuti atupere muluzi ndi zaka 47. Yes. Pomwe adalitsoka bambe ndi zaka 51. Siyana ndi zaka 4. So still in the region yonena kuti Mulungu atata alole ali ndi mphamvu ndithu kupita kusogoloko. So zitengera kufika enatu akaluza makhala kuti basi sinzaimaso tipite mwina ku parliamentary osanyanyala palibe wadya ya osanyanyala tipite ku unverified results tilibe za ma candidate. I don't know kuti ngatiso kusalima south so kudalibeso nde kuti mwina masankho MP chifukwa chokuti ndinaona nthawi inake titachita landi kumeneko kuti apa pamandionesa 0. So tiafuse anzathu amene akutipangira manage ma numbers kumene kuti zaenda bwanji, but anyway now we'll come back later panopo ndetu mwina tingochoka kumeneko. Is it tamaliza mauche nonse ngati? No, tinsalima tangoyamba tu imozi. Tieni tipite kuti mboti tinayambira ku south Lintipe nde kuti tipite mwina Salima Central. Yes. Okay. Salima Central East kumeneko kunali 16,418 votes ndipo agawa choncho kwa president Professor Peter Mutharika DPP 10,625 votes imene ili 64.7% ya mavoti amenewo. Pachiwiri pakubwera Dr. Lazarus McCarthy chakwera achipani cha Congress amene wali 3,147 votes imene ili 19.2%. Kenaka pakubwera atupere muluzi 1,308 votes imene ili 8% ya mavoti amene wowo nkuzabwera pa number 4 Dalitso Singano Kabambe. Sono la Singano lindamba kulimva kwambiri apa ineso ndi malida apo kwambiri moti the first time nakumana nayo ndati kodi Singano President Singano chabwe 538 votes imene ili 3.3% ya 16,418 votes kumeneku ndi kusalima Central East constituency pama president nde kuti mu top 4 muja ndimene mumu ndithu mene mukuonekera. The difference between Mutharika komanso Dr. Chakwera ndi 7,478 votes imene ikuasiyanisa pa number 1 ndi pa number 2 unverified results imene ifeyo taika ndithu mu dashboard. Pamenepo tikuona kuti gapu yo njaikulu for 7,000 ndi kuti mukaphatikizira ndi kwina kucha kumene amasiyana ndi about was it about 4,000 somewhere there ndi kuti lidio khala kuti ikupita ndithu. So it will be interesting kuti at district level Mutharika atenga Salima kapena anyway we'll look at that at the end. Koma ukaona ndikungoonanso kusiyana kumene kulipo pakati pa atupere muluzi ndi Chakwera kuti it's not very significant. For our 3,147 pomwe atupere muluzi ndi 1,308 ndikuti osasiyana kwenikweni in terms of historical background kuti 19 to 8% kwa anthu amene tikudziwa ndale ndi history ya Central Region, one would say kuti mpaka atupere kumabwera almost half ya mavoti Chakwera, because that's what really it is. Mathematically, one would be surprised. Koma ichi ndi chisankho, anything can happen. Amene wandima unverified. Tingwakumbusa amene
atsegula wireless ya Times Radio, komanso amene mukutionera pa tsamba la mchezo la Facebook Times 360 Malawi, komanso inu amene mukutionera pa kanema wa Times Television TTV, kuti izi ndi zosatira zimene atolankhani athu atenga ma district osiyanasiyana kuchokera ku bungwe la Malawi Electoral Commission, ndipo amatumiza timalowesa makina athu a dashboard, ndipo takhala tukupasirani kuyamba dzana lija kumadzulo chifukwa cha zovuta zina sitinathe kukuonesani. Tinanena kwa inu amene mwangosegula kumene pa wireless kapena pa kanema kuti panali vuto la kukhuzana ndi security. There was a security concern imene atipangisa kuti chite shut down our system, komanso chifukwa chachiwiri mchonera tinaona manambala ena pamene anabwera ngati ma disparities kuchokera kwa atolankhani athu ma districts osiyanasiyana ngati Mangochi. Ndiye titaona tinatiya pa presidential pa mwina tipaunikire mothandizana ndi anzathu a MEC tisanayambenso kupitilira, koma lero tatiyayi tipitilize, especially after a MEC chair Zulo atapereka ndi to pressa msonkhano wa atolankhani ndikunenesa kuti palibe chovuta kuti atolankhani athaupitiliza nkumayankhula zimene iwo apeza. After all, zosatira zosimikizika zomaliza zimachokera ku bungwe la Malawi Electoral Commission. Mwina utha kupitiliza tione aphungu sopano kuchokera ku Salima Central East apanga choncho ndithu ochunga. Ku Salima Central East, George Gona DPP akusogola ndi mavoti 4,896, ndipo achiwiri ndi Ihilaf Khalid independent ndi mavoti 4,600. Naona ida kunyamukatu kuti Ihilaf komatu mayina ena mmene umayenera kungotero moti katusuna jesima sunga chule yayo amene wapeza 28%, ndipo pachitatu pali Asakina Chingomanje Malawi Congress Party ndi mavoti 3,055. Kenaka pa number 4 pali Akasim Amuli independent amenewo ndi 1,295. Pa number 5 pali Apo Chitimbe 1,154. Akidu Banda UDF mavoti 692. Moses Chinyama independent mavoti 578. Adaliso Manga amene nda independent iso mavoti 178. Kumene kuoneka kuti kuna ima anthu ochuluka. Tikapita pali Nazrin Konat UTM ndamene ali pomaliza ndi mavoti awo amene 175. Koma tipite koyamba mwina you have got a comment pamenepo pa ma MP ku Salima Central East. Okay, chabwino Salima Central East pamenepo kuti tibwerereso pa oyambirira aja. Maybe let me just do this kenakaso ndizangu kuti muno webwino ku pamenepo pali George Gona Democratic Progressive Party ndi 4,896 votes, chimozimozi ndi kuti ukuko amuthalika kutsogola komanso phungu wawo wa DPP kutsogolaso kuti atakhala kuti ameki atsimikizadi zimenezi ndi kuti George Gona tiaona ndithu mu nyumba ya malamulo kusatiridwa ndi independent kenakano Asakina Chingomanje amene wawa abwera ndithu pa number 3 amene wanda chipani cha MCP ku Salima Central East. Pa zotsatira izi zimene zano official results imene ifeyo tikuyika ndithu mashini mwathumu kuti azitionesa chithunzithunzi zimene tikuchitira apapamo. Amene onda George Gona DPP kusogola kumeneko ku Salima Central East. Pamene mukaona kwachulukanso ma independent kumeneko. Yes. Salima Central East ma independent ndithu achuluka, if I'm not mistaken. Ma independent pali 1 2 kuzapita 3 4 5. The normaliza nda UTM. Omaliza pachanda UTM. So independent 5. Ma independent 5. Sindikudziwanso kuti kodi kudera kukakhala kuti kwachuluka ma independent, what should that tell us in terms of I don't know, kuti pa madera ena atu olimbana kapena amene amapikisana anthu ochepa, koma kwina ma independent kumachita kufika mpaka na zambiri mapezeka kuti nungopereka chitsanzo. Yes. Chipanichi mwina independent wake ndo. Chipanichi independent wake ndo. Ndi kuti chipanicho independent amakhala kuti enawo ndi okhumudwa kuma primaries ake. Nenga kuti zipani za mphamvu folo.
like leso mwina matakuona so kwizaso kuti ma independent iso follow amene akukhulupirira kuti mwina ma primary sana inde bwino komabe anthu anangasi anthu ajamana kuti koma anthu andiuzabe kuti ine ndikaime andiponyera vote ineyo koma pena munthu udi amangosankha kuti yeyo sakufuna kuima ndi chipani so sima independent onse amene anakhumudwa ku chipani ena anabwera ndithu kuti iwo afuna kukhala independent chifukwa sadachite subscribe ndi chipani china chilichonse so they are independent then pali frustrated independence amene nthawi zambiri akakhala kuti kuchipani kwako kwalowa mboma amapita kukalowa kuboma kuja nkukaona to so sanali independent yayi adali wonyanyala koma anthu amutenga wonyanyala uja ndi mbalame yabwerera kuchitsa pamene multi-party democracy inkayamba Malawi muno makazakaza 92, 93, 94 ma independent sankakhala mbiri ma MPs ochuluka makhala zipani and time manager zipani zazikulu zinali zipani za UDF Malawi Congress Party komanso AFOD mwina zina zipani zazing'ono kwambiri nthawi imeneyo achina MDP Malawi Democratic Party ndenawo koma kwambiri na izipani ndiye kenaka tinamba kumaona ma independent in fact tinazamba kuona anthu ena akumachoka chipani chimozi kupita chipani china mukumbukira nkhani ya section 65 kenaka kuzapezeka kuti nkhani ya ma independent kukhala ngati kuti yakoka anthu ambiri ayamba kumayima ngati independent and now we're talking about nanena poyamba paja kuti I will not be surprised because so far tili ndi anthu close to 60 amene akuoneka kuti akalowa ku parliament kuma sinamalizetu out of about 186 constituencies I think tili ndi pamenepo ndithu about 60 my independent so politics is changing and anthu akumaona kuti nthawi zina kuchipani kuja kumachulukaso zochita so sipa primary okha koma nthawi zina kaufulu kuonena kuti uthopanga zako kamakhala ngati kuti mwina ukhomereredwa so anthu amangoti insalimbane ndi munthu kana insalimbane ndi zachipani ndikayima ngati ndekha kwinako tizikaziona mmene ziyendere kapena mmene zitachitikire I don't know unless you have any comment. Yes. Pena aso ma independence imene tidaonera kuti adachuluka chifukwa chani za section 65 yomweyo. Section 65 imanena kuti ngati udayima pa tikiti ya chipani china ndi chipanicho chili nyumba ya malamulo. Iye watuluka chipani chakocho kukalowaso chipani china that is represented nyumba ya malamulo yomweyo ndekuti iwe waoloka you've crossed the floor wakalowa kwina tikuyenda kuti tiponyeso vote kumene koko. Ndeno panazabwerano anthu ena kuti ali ku opposition ndamauza kuti nesi ndingamakhale ku opposition because tifuna tigwire ntchito ndi aboma amene alipo timakapempha kumene koko anapeza safer way ukatuluka ku chipani chako chicha ndikukana kuti ine ndine wa independent suda cross the floor because suda lowe chipani chili nyumba ya malamulo chimene suda lowe chipani so ena mwa independent amene amakaoneka anozisankho zikatha amakhala kuti achoka zipani zawo akugwira ntchito ndi boma koma sangakhale kumene kujako chifukwa angopita kukakhala kumene kujako kuti talowa chipani chimene chingapange boma padakali pano akaonekana kuti achita cross the floor so some of my independents amene timaona zisankho zikachitika amakhala kuti akugwira ntchito ndi boma komano they want to be safer because then the speaker sanganene kuti mwalo wa chipani china tikaponyeso vote chifukwa kukawina kachikena bwana is not guaranteed koza pesa kuti udalowa bwino mene mujamu nde watamika wapita mbali naye akati tikaponyeso abwana kukagwa munthu so to be safe kuti for the next 5 years kanswahala kazibwera bwino fa timiswahala tawo tamphamvu ndithu anzathuwa ndithu amakambirana okha za miswahala yawo ndipo ngati pali nthawi imene aphungu amamvana ndipamene akukambirana za mswahala wawo mokuti sindidabwa ineyo kuti parliament imene ikakumana choyambirira chimene atakakambe akakhala kuunika kamswahala kuonjezerana kukangana koseku kumene akuchita inflation kuti kuti inflation ili nyumba ya malamulo mokha ndi iwo zawo bwana makambirana okambirana nkugwirizana zadusa pamene inafe kunjako kumangoti anzathu ntchito yawo makambirana malipiro okha wakamba mfundo yabwino kwambiri Wanda mwina tingo pitako ku manambala parliament imene yathezedwayi inali ndi manambala inali ndi ma MP 136 nyumba yonse ndipo ma independent amene tikuwatchulawa amachita formulate 29.6%. So in terms of mathematics 29.6% still close to 30%. One would think unati ndio chepa. However, and this is the however, imena nimachuka nayo Mr. However. Mr. However, chipani cha Malawi Congress, DPP inali ndi menemo
kodi party presentation imene ikuenda bwanji ndiwamba kuida bwaso pano. MCP inali ndi is it 28.5%, DPP inali ndi 32.8%. So ndikudabwa kuti kodi majority ya MCP mabwera bwanji? Was it because of my independent amene onenaje? Yes. Kuti amazichita affiliate ndi government nthawi yovota. Yes. Ndi amene umazaona kuti independent ujawo ndiye kuti ndiwongopulumukira nyumba ya malamulo. Chabwino. Anthu ali ninjira imapangira but they would vote with the government. Yes. Then opposition imadandaula tanzathu ali ni manambala. Yeah. But when you look at those that are sitting there as party MPs, atakhala ochepa, but most of independent MPs and chief kumakhala lobbying umekujawo. Yeah. So amene akufuna kudusisa zinthu zawo anthu amapanga target amakhala ama independent aja to lobby them. Yeah. Normally opposition it becomes difficult because zijatimana zijati munthu tionana ndi munthu uja wangoyima ngokuyang'ana abwana wekho mangopisa nthumba. Pamene pamwene apatiphunzise kuti pali role yama independent candidates or MPs in our democracy. Yes. Chifukwa anthu amene akapita kumene kuja amakhala ngati mbeta. Yes. Ndipo aliyense amafuna kuti agwire nawo ntchito. Yes. So aboma amafuna kuti agwire nawo ntchito, opposition nawonso amafuna kuti agwire nawo ntchito. Nde masiku ano tikumamva mawu achingelezi omati lobby. Yes. Nde bill ikati iduse nde kuti aboma kupita kukagwada kupereka ma envelope opposition nangasi opposition nthawi zambiri samafuna kuti atuluse ya mmanja ya nthumba kuti ine ndilikale ku opposition. Koma all I wanted to say is I hope anthu amene akulowa ngati ma independent they should know kuti sakupita ku parliament ukapanga malonda ayi, akupita ukathandizira kuti dziko la Malawi liyende bwino. In fact ifeyo timaona ngati ma independent ndi amene ali ndi maybe even a better chance yothandizira kuti parliament yathu izikhala objective. Chifukwa iwo kulibe munthu wachipande amene angakagwire pansana jacket kuna kuti nchifukwa chani unavotera kuti bill imene iduse kapena isaduse. Yes. So please make use of your independence. Yes. Mukalowa mu parliament mwinanso kusiyana ndi achipani. Fika achipani mukangogwirizana kunena kuti pa nkhani imeneyi tikavotera motere umakhala ngati ndi omangika, your hands are tied. Umayendera zimene chipani chanena. Mene mfundo abweresayi padali timafuna kuti mwina tionese parliament cha kumapeto, but yes. because of what you're saying, is yes. it okay yes. if we can just bring the picture no, I think as go it ahead. is looking now? Yeah, no, go ahead. Ngati kuti if you don't mind Wayana, yes. tingoyionesa padakali panopa kuti kodi okay ikuyenda bwanji. So pa sitting pa sitting apa. All right. So pano nde kuti tili ndi mipando 197. Yes. Imene ikuoneka kuti taipanga so far paja yonse ndi 229. Yes. Nde kuti pamene papa tikusowekapo 31. 29 plus 3. Yes. No 31 ndi amene sitinaonkesere padakali panopa. Now to bring that argument umanena ija kuti anthu ainvesese, it means kuti padakali panopa 197 seats and confirmed results ikuonesa kuti 67 mwawa ndi amene apita ku chipani cha DPP. Awa. Yes. Abluwa. Yes. Chipani cha Malawi Congress padakali panopa ndi kuti chapeza phungu 50. Yes. UTM ndi kuti ili pa 6. Alliance for Democracy ili pa 3. United Democratic Front ili pa 3. People's Party 2. Ma independent aja waona Wayana? Yes. Akungosiyana ndi mmodzi panopa ndi kuti ndi DPP. Yes. Ali 66. Oima pauka amene wawa apapa 67 ndi amene ali apapa titasala ndithu ndi aphungu 31 kuti tipange fomu 229 ujeneja 229 members of parliament amene akhale mu nyumba. How can we zomwe timakambisana zija, do you see how powerful they are? Yeah. If these are truly independent, how they can influence decisions here, because akupikisana ndi any of this, actually they are more than padakali pano pa ujeni, they are closer to this at DPP. How can this help Malawi kuti azita kuyankhula posatengera party politics imene sometimes imapezeka kuti ikupanga malamulo ena amene amaoneka kuti awa ndi chifukwa choti chipani chakuti chili ndi ma interest awo, koma iwowa truly independent MPs, how can they influence some bills mu nyumba ya malamulo? Wafotokoza bwino Wanda amene wa ndithu ali ndi mphamvu chifukwa 66 iyo mbali imene angathe kupita ndi mbali imene imasogola. So iwo akangogwirizana kuti ife tipita ku DPP, no DPP basi yadusa
akangoti Malawi Congress Party ndekuti basi na MCP yadusa. But it is interesting kuti tikaona zipani zina zimene zikuonekanso kuti zalowa nawo kumeneko, muona kuti zipani zimene timazitchula zatsopano zija za mayina ataliatali, muona kuti zambirizo munomo they are yet to secure a seat in parliament. Zipani zimene zili apa UTM, Alliance Democracy, these are kind of traditional mwina apart from UTM, chipani chimene chayamba mwina some 6-7 years ago. Otherwise Alliance for Democracy ndi chipani chakale. In fact, Alliance for Democracy in terms of age, chipani chi number 2 because chipani choyamba pa MCP kenaka Alliance for Democracy in terms of his age, then kenaka kumasabwera UDF. Alliance for Democracy and UDF adabadwa nthawi yofanana. Nthawi anayima pressure group kenaka nkupanza khala UDF chimodzimodzi. Kenaka and the free padakali pano. Kenaka People's Party. Kenaka nde kumapitilira kumasabwera UTM. So you see kunena kuti this is very very interesting, especially for our democracy. Ina ndi manena kunena kuti ngati president ali wochokera ku DPP nthawi zina ndi bwino kuti muzikhala ndi a very strong opposition kuti pazikhala checks and balances. So this would be good kuti telekeze kuti a DPP ndi amene atenga boma, ndiye kuti MCP aziphatikizana tingwerekeza ndi ma independent, ndiye kuti ndikuchita formulate a very strong system ya check government imene ikudusira. However, musagwirisaso ntchito that majority ya opposition kulepheresa kuti anzanu ayendese boma, because sometimes you can do that. Kunena kuti china chilichonse nkumangosusa, tipange bill yakuti kususa, bill yakuti kususa, government mpaka na kufika ponena kuti kumakanika kuti iyende, chifukwa chona kuti parliament ikupanga block china chilichonse. And mwinaso utenga wonena kuti kamapanga campaign ku president tiziyesesaso kumapusha kunkhani ya ma MP, because mukangowina u president mukakhala kuti mulibe majority in parliament zimavutanso kuyendesa kwake kwa ziko. Mwina ndinene motero. What would be interesting, Wayana, to add on what you've already said is how many of these independent are MCP? Yes. How many of these independent are DPP as a result of the primaries? Because the ENA Umumu, they are not independent. They are appearing on the ballot as independent. Exactly. Immediately after this, how would that change many iwonekere ndi tunyumba ya malamulo in terms of numbers? Because as it stands, this is quite interesting to see this. I know kuti kwasa 29 seats that are up for grabs. I want to see how many UDF would get, how many people PP will get, because PP got more numbers than this. Already, if you see these two, they've gotten more than what they had last time, because UTM had 4, Alliance for Democracy had 1. Okay? So already, UTM is gotten 2 more than the 4 they had. Alliance for Democracy has gotten 2 more than the 1 that they had. But for UDF and the PP, they must get more, because it means the growth must be seen. Just a point of correction, it's 32. I think you kept on referring to 31. 32 to go. 32 to go. 32 to go. Yes, 32 to go, because nangasi kuli 9. So 9 yo, 7 plus 2, nde kutapanga 9 kumapetoko. But otherwise, it will be interesting to see. We know kuti unverified results akuoneka kuti IUTM ulendo uno pali ambiri amene titakumane nawo amene mwina results awo poti we have not closed on that end, amene akuoneka ngati kuti mayina awo akutchulidwa. Achina Fredokis ndanzawo. So tiona tikamamaliza, I think by today kapena mawa makamaka tikamamaliza tikhala kuti taona kuti kodi IUTM ulendo uno alipati komanso Malawi Congress kodi asika kapena akwera nanga DPP chimodzimodzi Alliance for Democracy UTM ndi People's Party. Timvesesane panopa kuti izizi ndimene pa nthawi ngati inoyo nkutheka kuti zipani inu mwamaliza kale inu yemwe mukupangira mukuziwa manamba zathu anu mene mwapezera. So pardon us, we are not saying kuti these are the final numbers. Like we're saying there are 32 more seats amene ife tikuena kuti tichite punch in into the system kuti ikhaleno ndi distribution ya mene mwina inuyo mulirimo. But as it stands now at 6 minutes past 1, 20 September 2025, ifeyo zimene talowesa makina mwathu zikuoneka chonchi ndithu mene yakhale. I thought this was a smart slide, Wayana, representing how the parliament is going to look like. You know, you can see the dots. These are UTM,
not kuti they will sit like that, but at least to show where the 6, where the 50, 67, independent alias and color coding now, just to show you. I thought this was a smart slide. No, that's the good of the goodness of technology. And ndipena so kungoyankhulapo kunena kuti Amalawi tikudziwa kuti nthawi zina za technologies sitimazikhulupirira kwenikweni, mwina nthawi zina zimatiyambisira mavuto, koma this is a much better presentation of results compared to maybe munthu kumangoyankhula. Chifukwa apapa ndi kuti imakhala kuti anthu ambiri amakhala visual. Visually oriented, kuti kumatha amafuna kuti zinthuzo mwina aziziona kapena azipereka azikhala ndi chithunzithunzi kuti zinthu zikuyenda motani. Mwina titha kubwereranso kumene tinali paja tinali ku Salima. Yes. So we were in Salima. Yeah. We are in Salima. Yes. So sitinaimalize Salimayo. I thought this was also interesting, Salimayo. Yes. Kuti total aggregate aphunzira mvula okhala number 3. Yes. What's so special about Salimayo? Salimako tacheka ni ifuna ndichite check nsanga kuti pamene mwina ukuchita comment zina ndione aphunziro mphande. Yes, mvula, sorry. Mvula, you like saying mvula. Yes, aphunziro mvula. So Salima ngati district with 123,204 votes. Ndekuti distribution yake ndekuti pa boma level pamene popo Professor Peter Mutharika 49,777, 40.4%, closely followed by Dr. Lazarus McCarthy Chakwera with 49,445. Wayana, you may also want to see this. The difference in Salima at district level is 332 votes in favor of Professor Peter Mutharika, followed by Aphunziro Mvula amene wandoima paokha with 11,340 votes. Just like we said about Akabambe, komanso we said about Amuluzi. So this is another candidate wokuti aone ndithu kuti aitsogolo lake ndilowala akhoza kupanga build on what people are saying about him, because to command 11,340 people in a district, iyayi si zamasewera zimene zozo. Munthu uyi ndi munthu wokuti ndi mamuna ndithu. 9.2% ya mavoti a Salima apita kwa Aphunziro Mvula. Pa namba 4 kumabwera ndithu Adaliso Singano Kabambe, beating ndithu even Akabambe ya UTM ndi almost 6% of the vote. So no, bwana Mvula achilimikani ndithu, tsogolo lanu ndilowala, siku lina muzatenga chinthuchi. So Aphunziro Mvula ndi mmodzi wa candidates pa chisankho chimenechi amene he has come out already to concede actually defeat. Tikagwira apa bayo yawo ikumabwera uku. Yes. Oh no. So just here. So that's a little bit of region now. I think Tinkalo wanditu kumatha kuona more about him. Kukhala more information about him. Koma ndi mmodzi amene analonjeza ndithu ma students aku university kuti ine kungokhala president nde kuti accommodation pa campus zonse tayale ndi zina zoterozo, koma iwowa tinimafuna ndinene kuti ndi munthu mmodzi amene wachita concede defeat already. He has come out in the public ndikunena kuti iyayi ine chisankho chandivuta ena atenge. Maybe very quickly commenting about conceding defeat. When is it time to concede defeat, Wanda? Pamene mwaongesera zanuzo nkuzindikira kuti zimene tapezazi mwina ndizosiyana ndi zimene anzathu apeza, komanso mukhutisidwa kuti inuyo mwalephera. I think mukapanga concede defeat mutazindikira kuti mwalephera zimangochepesa ndithu tension imene imakhalapo. Nthawi zambiri Wayana ndi yankhula zimo mosamalisa kuti amene atakhale kuti amene ali pa mpando nthawi imeneyo yakakhala kuti sizikuyenda, akakhandena akunena kuti neyo chabwino ndavomera, zimakhala ngati zimabweresa anthu mitima pansi. Koma otherwise pakakhala kuti pali zina zimene mwina anthu ena akuziwa ife sitikuziwa, I think anthu amakhala kuti akuziwa iwo why they still believe kuti mwina mwake zinthu zikhoza kwayendera. Komanso
there is sitinganene kuti nthawi yoyikikako ndiyoyo zimatengera munthuwe ndi mmene wa amvesesera mavoti kuti kodi Malawi asankha ndani komanso zayenda bwanji. I don't know ngati ndayankha funso lako. Yeah, no, it's a tricky one. It's a tricky one. Nchifukwa ndi nkhani yonena kuti sipanalembedwe pena paliponse kunena kuti iyayi siku lachiwiri kapena lachitatu kapena ukaona kuti iyayi usalira kwambiri nde zimangotengera. Komanso zimatengera ndi iwo amene ali mbali mwako akupanga advice. Chifukwa ngati akupanga advice kunena kuti usapange concede defeat, it's really difficult kuti ukuchita concede defeat. But at the end of the day, you have to make a decision iweyo ngati so that's what I wanted to ask. Yes, exactly. People tell you kuti don't concede. No, atakuza kunena kuti iwe ndanga data tinayo, don't worry about it. Mwina nkhani zake zimakhala ngati zimenezo. Koma anyways, very interesting kuti aphunzira mvula ku Salima has come in third kusogola kuposa mwina ena amene tima wa ganizira kumeneko kuti akumakhala mu top 4 ngati mai Joyce Banda komanso atupere muluzi. Mafuta akenso 11,340. Tipitize so kumaujeni tipite fande tatopa 12 minutes past 1 wayana ndiye kuti I don't know, maybe we can finish half past 1 bwanji mwina tiyese kulowa mulilongwe because anthu ambiri akumakamba za mulilongwe. I just want to see kuti kodi lilongweyo tidaiseka ngati taitseka lilongweyo maybe we can just see kuti tione kuti yes wina ananditumizira by the way anthu asamadziwa kuti timakumana ndi zambiri ndiye wina anandibira pamene mapanga dashboard I think the other day, the first day no second day napanga delay ndiye wina anditumizira message muziyankhula bwino pamene muziyankhula bwino chifukwa chani mukungopita ma district wonena kuti chipani changa sichine chite bwino ndiye and I was like I wish you knew. Then nimaona mene mupangira mo very innocently. Kunena kuti I think itipite kuti koma wina akuzona kuti munakhala pansi munapanga strategize kuti basi mpaka na mupite kulilongo. Let's go to Blanta. Koma no ine ndipemphe nawo district paper ine ndimafuna anyway mwina you can do that tikabwera chifukwa kuli anthu ena amene very interesting mafuna nitadziwa anthu ena amene timapanga nawo programs ku Jonah Bankuku Balaka because Balaka is not fully closed. Let me see. No, then it's okay. Tilisonda Patrick Kankwatira ku Mwanza is closed. Yeah, Mwanza is closed. It means kuti Mwanza ikhoza kutipasa ndithu chitustuzi cha Mwanza district. So potitalo wakale Mwanza ndiye mundilole ndingonena apa kuti Mwanza pa district level ndiye kuti ikuoneka kuti kumene koko mavoti okwana 30,576 apita kwa Professor Peter Mutharika imene ili 83.1%. ndipo Dr. Lazarus Makase chakwera kumene kwapezako 2,228 votes imene ili 6.1%. ndiye kuti kwinako ndimene kukhalira Daliso Kabambe kutengako 2,223 kumasiyana ndi Tunda chakwera ndi mavoti 26 okhawapo ose awa 6.1% iwo 6%. komanso atupere muluzi kumene ku 533 votes kutengako 1.4%. That is interesting for kumwanza kumene achakwera anapita kasegula stadium. Yes. I think about a month ago. Yes. And I remember kuti anaishita name mu dzina la malemu Joyce Chisulo. Yes. Amene anali wandale wodziwika bwino especially over the last 5 years nyumba ya malamulo. Komanso anali membala wa chipani cha DPP koma inali gulu limene linaza chosedwa kuchokera ku DPP. So anazasankhidwa kukhala deputy minister mu cabinet ya Chakwera and Achakwera atapita kumwanzako mukasegula stadium. One would have thought kuti the timing was very very strategic munthawi yonena kuti afuna anthu akavote ino mkumasegula stadium. One would have thought kuma guess what anthu nthawi zina mavoti ngovuta kuti mwina amvesese because anango apasa Achakwera 2,228 versus a very significant 30,576. That's politics. That's politics wayana. So tiyangane no mwanzayo no poti paja ma constituency sadakalipo be awili omwe ajeti kuti kuli Mwanza Central and Mwanza West. Is that so? Okay. Yeah, ndimene zikuonekera apa. Yes. Mwanza Central
Okay, so Mwanza Central yo pa president mwina ningopita slide hii, it means kuti out of 17,793 votes ku Mwanza Central, Mutharika kumene kwapezako 14,404, imene ili 81%. Daliso Kabambe akubwera pachiwiri ndi 1,708. For the first time upene tayang'ana zimene timapanga panopa where akabambe akubwera pachiwiri. Normally it's always been awiri Mutharika ndi achakwera umango sinthana 1 and 2 1 and 2. Komano kumwanzako mukuona kuti iyayi ndithu asingano Kabambe akudusa kupita pa number 2 with 1,718 votes yomwe ndi 9.7%. Achakwera kubwera pa number 3 with 845. So Mwanza Central yo ndi kumene koko kumene kudali stadium yo ndithu kumene koko kumene wapezako 845 votes 4.7%. Atopere Muluzi 271 votes 1.4%. Let's look at the ma MP. So ine ndikuona kuti ene ndangwamba ndikufotokozera. Yes. I'm not surprised kuti kumene kuja tibwere kwa president. Yeah, no, it's okay. Nanga si kumene kuja number 2 anali UTM Akabambe. Yes. I'm not surprised because kumeneko kula Njawala. Akula Njawala. Yes. Anjawala kumeneko ndamene asogola pa Mwanza Central MP ndi mavoti 9,233. Ndipo achiwiri Nicholas Dausi, another interesting character in Malawian politics, 3,881. Pa number 3 pa Atriza Tawanga independent ni mavoti 2,222. Pa number 4 pale Moses Walota independent 2,215. Ndipo pomaliza pali Luce Mponda Malawi Congress Party ndi mavoti 509. Nimafuna nene kuti Felix Njawala ndi neneli wachipani cha UTM ndipo munthu mmodzi amene wakhala very very active chipanicho since its inception, makanso after the death of its leader Saulos Klaus Chilima. Ngati panali munthu mmodzi amene amaonekera kwambiri gulu lake limakhala la Anjawala. So it's good kuti ngati chipani asogolera ake amafunika kuti azikhala ndi home base, azikhala ndi koloza kumene amachokera kunena kuti ndi MP kumeneko, komanso zithandizira kuti chipani chizitha kukhala ndi say in parliament, because onsewa UTM ambiriwa anali ndi maudindo koma amayankhula outside parliament, panopo azitha makayankhula inside parliament. Then comes Nicholas Dausi, an interesting character as I said already. Now Nicholas Dausi akhalapo mzipani zosiyana-siyana. Poyamba anali achipani cha Malawi Congress, kenaka tinaona anazalowapo DPP, kenaka anali MP wa DPP, anali so MP kumeneko. In fact the incumbent anali amenewa, kenaka ndikuzatuluka kanali kutulusidwa nkhani ya Dausi njovutirapo. Koma he has also been a minister for quite some time under udindo, especially under the DPP. Ndipo munthu mmodzi amene timakonda kumpanga interview, pali ma interview ambiri otchuka nda Brian Banda ku Times makapa program cha Times Talk, Times Radio, akuma susana ndithu ndi chizungu chawo fika amatchuka ndi chizungu. Koma ulendo uno I think anthu atiya tifuna tiyese za UTM, tifuna tiyese Anjawala kuti ndamene atisogolere. Over to you, Wanda. Tiye tione mwina Mwanza West. So Mwanza West kumene gogo ndiye kuti amene wapambana ndithu ndi wachipani cha MCP tangofikira kuma ujeneti kuma parliament. Yes. Ndi maunse amene wo 6,360 votes, 32.9% ya mavoti amenewo. Apo chibingu nakhandikwaziwa mbuyo ndithu kuti iwo anali UTM. Naona kuti apo chibingu ndithu kupita ku DPP kumene kakapeza ku 4,349 votes, imene 22.5% ya mavotes amenewo. Kenaka elikake I don't know kuti ndimene amalembesera maina awomo, komano chabwino 3,200 votes, 16.6%. Samuel Chinyani 1,867 votes, imene ili 9.7% ya mavoti amene wawo. Tipitirire kuti tingoona onse, kenaka maybe we can discuss vayana kuti next kuli ndani. Kwinako kuli maina I think kodi nchifamana ndisira apa zola
kuti watango kutchulira kuti kuma zinayo kumati ndi virus kapena pa internet kapena koma ayi ndithu ndi mmene ife tatengera moteremo ladi sha angokhala ladimic 1330 kenakanso anthem a independent 1000 aya itipempha ripota wathu mmodzi kuti alichitire verify anthem 1210 kenaka aya redman independent iso 371 we will try to find out tikabwera back from a break. I would want kuti apatizapaone kenaka anthem no something is wrong. I think something is wrong. I think pamenepa mwina tatachita ni check kwinako tione Stephen Gama independent. Koda uje nali kuti ali kuneno? Amene okhala kumwanzako tukoma. Nde mwanza ikoni bwanji ikuti pasa mauje nawiri. Kapena ingoti pasa mauje nawiri? Yes. Because ikupereka Mwanza Central ndi Mwanza West. Yeah. Let's go. Mwina poti nenoso ndi ing'ono. Let's maybe just quickly go ku nenoko. Tipite very quickly to Neno district. Neno kumene konti kuma presidential koma mwina our interest was kwambiri ku fatibwereranso tukwina kuja sinapange presidential ku yes. Neno North. Just remember Neno North ti interest yathu tufuna tione kuma MP. Yes. Atoko Tembo. Yes. 11,305 at DPP. France Piri, Amala Congress Party, 1,710. Boniface Galeta, Independent Ameneo, 800 votes. Number 3. Number 4, Herbert Misomali, 248 votes. Ameno also the Independent. Kenaka Nkumapita. I think Kulibe. Kali highlighted Ameno. Kulibe I ditu kuona kuti antwake ndomweo. Now this one again kuona kuti Atoko Tembo at DPP amenya nditu kuadusa anzao nde big margin ya 9,595 amene ali pa 11,303. Amala Congress Party kubwera ku number 2 kenaka ma independent. Very very interesting, very interesting. Then tipite kwinako Neno South. So Neno South uku kuli very interesting candidates. Yes. Kuli Amutani Tambala, projected winner, 4,841. Amene wanda DPP. Kenaka Henry Shamu, independent, 3,006. Also ndodziwika amenewo. Edgar Kachere. Edgar Kachere amene wandati. Kaya. Is he the lawyer? I don't know. Edgar Kachere, 2,204. Kenaka Mark Katsonga Piri. Amene wa anali the incumbent. Ganisa kulakwisa iwo ndamene anali MP kumeneko 691 votes. Tikachoka kumeneko ndiye kuti abasitu very very interesting. Yes. Kumenali Neno East oyamba Mary Maulidi at DPP mavoti 3,406. Pachiwiri pali Barry Kasamba independent 2,797. Pachitatu pali Felix Piri mavoti 2,663. Pa number 4 pali Luke Chimwaza mavoti 1,791. Kenaka kuchoka pamenepo ndikumabwera kwa kuyenera kukhala ndithu Martin Kawa UTM mavoti 1,199. Geoffrey Mbewe independent 1,086. Patrick Kankwatira independent 800 and so ndikuneno East. Yes. Ndikuneno East kumeneko 825. Pomwe pali omaliza Nicholas Mwazaonga 707. Kuna ngati kuliko soyena aliko soyena kunali gulu tu kumeneko kunali gulu mumatu banya maule mutu. Okay. Yeah, muna tingo apange pangani update. Dekule atamandani Lombola 667 votes.
Chandis Chimponda, independent, 147 votes. Wison Alexander, independent, 85 votes. Mwina kungofuna kuyankhulapo timanena kuti Patrick Kankwatira ambiri mukwadziwa anali ku Times, pa wireless ya Times komanso pa wireless ya Kanema ya Times apanga maprogram ndithu ambiri komanso ni munthu mmodzi amene anathamanga ni maprogram a NIF kufotokozera nkhani zachitukuko zimene bungwe la NIF likugwira mdziko muno. Koma anyways izi ndi chisankho iwowo asanonda mvesa chifukwa poyamba ankanena kuti anayima against Makatsonga Phiri ndipo ti anachita demarcate pacha kunali kugawanso kwa zigawo zosiyanasiyana ndiye atagawa constituency ya Nyuwani iwowa ali mbali naye Patrick Kankwatira. Hard luck ngati mukutimva komanso kutionera tikufunirani zabwino zonse. Life after elections, there is life after elections zimenezo zimachitika. I don't know what your comment is. Mwina tikabwerera maka kwa amene akusogola tisabere shaini. DPP ikuoneka kuti kumwanzako yachita bwino kwambiri kumene kuoneka kuti idakhazikikako kwambiri kumwanzako. Ndaonapo kuti kwa winako wa MCP kuti ndi mwanza chani koma neno imene tapitayi ndiye kuti mere maulidi a DPP you can see asogola ndithu ndi 609 kupambana kwa Abare Kasamba amene akubwera pa number 2 kenaka kubwera Felix Phiri Luke Chimwaza ena ambiri kubwera amene koko. So ukuku ndiye kuti iya DPP kumene kuinamangirira koma if you see my independent amene ali kumene ndiye kuti ndi 1 2 3 4 5 6 7 8 independents. Yes, amene amapikisana ndithu ndi achipani. So kumene kukuoneka kuti iyayi ndithu anthu aja bwinotu kumene kumene koko ndiye kuti iyayi anthu ovota kulikonse akamalandira paketi ya sugar ndi zina zoterezo aya kufuna chisankho tamapanga mwina every 1 year sure atu ayana. So I think chabwino mwina tili komweko tingopangiratu presidential because timaona kwambiri timasaka apati Kankwatira timasaka kaya timusakaso Jona tikubalaka timusaka chabwino timusaka mwina ungotifotokozera presidential. So kwa ma president neno east kutanthauza kuti kunali 15,318 votes imene Professor Peter Mutharika DPP projected winner kumene koko ndi 13,638 votes imene ili 89% ya mavotes akumene koko. Dr. Lazarus Makathe chakwera 562 votes imene ndi 3.7% ya mavoti kumeneko, followed by Dr. Daliso Singano I like Singano. So Dr. Singano Kabambe 429 votes 2.8%. Atupere Austin Mluzi 215 votes yomwe ndi 1.4% ya mavoti. Ndiye kumene kukumutha kuona kuti kusiyana kwa Peter Mutharika and Dr. Lazarus Makathe chakwera, these are official results. The 13,076 votes kusogola ndi 13,076 votes. I don't know why ngati pali china chake chotukhoza kufuna kungolankhula pakati pa number 1 ndi number 2. Ndinasaka mpapo za munthu wina kuti amene ndali naye mozi college ndiye wanditumizira message kuti chimwene ndamva kupepesa kwanu zinazo silingafotokoze zimene aliyesa makhala ndi story, but ndimangofuna kulimbikisani ino amene simunachite bwino including Kankwatira kunena kuti pachisankho timayembekezera zosatira ziwiri, kupambana kapena nthawi zina kusapambana, kugonja. Ndiye tiyeni ife amene tagonja tizichilandira chinthucho kuti ndi mmene moyo umakhalira. Next time you never know, anthu ena amazatha kuzapambana after several attempts. Pomwe tinenenso kwa iwo amene asogola kuti chonde celebrate with grace. Muzidziwa zonena kuti kupambanako pamakhala chisomo chapadera. And nthawi zina it's not really kuti inuyo ndiye kuti upambana kwambiri. Amangozatengera mwina nthawi zina few voters amene amazangosintha last minute kuti kumene ndofuna Wanda Msisia. Ndiye nthawi zina chimenechi musamachitengere for granted. And mukapita pa udindo amene akupasaniwo kandi ukhansala, MP, upresident, chonde mayenera kuti mukapange zofuna za anthu amene akuvoterani, because otherwise then sinthu sizimayenda. Anthu amakuvoterani ndi cholinga chonena kuti mukakhale asogolerawo ndipo mukathandize pa mavuto amene ali nawo. Wayana ate timupeze pa mkuku, we want kuti timusake ndithu ameneyi kumene aliko
akuziwa kuti atilembera ma message kuti mulimbana nane chifukwa chani kuti bwana mumafuna office ya boma ndiye tikusakani ndithu Balaka ikundionesa kuti it's still open. Taona niso tafika kutali kwambiri ino hapa. Okay, so just out Kamozi takes us to Balaka. Yes, there we are. Okay, mwino tongo pangiratu okay, presidential. So Balaka district, Balaka district ndekuti idagawa mavoti a top 2 yakumene koko ndekuti Professor Mutharika achipani cha DPP 120,000 votes, 120,021 votes amene akuoneka kuti ndi projected winner amenewo kusatidwa ndi Atupele Muluzi with 4,553 UDF. Now look at the difference. The difference is 115,478 votes at 89.4% of the vote. Kenaka awawa alipa 3.4. Can you imagine the difference here? Yeah. Imene ndi amati smashing. These are official results. No, what is also interesting is kuti akandikoyamba so far. Yes, pamene aona Atupele Muluzi aukhala pa number 2 ku presidential race in an area. So quite interesting kuti kumene ku Balaka, but then I'm not too surprised. Ndikumawa. Yes. Komanso kumbukirani. Yes. Kunena kuti poyamba paja bambo awo. Yes. Where is he from? Yeah, is he Machinga Balaka? Machinga, yes. Komano Ujen and before Balaka poyamba Sinali district. Yes. You know, so it was all falling under Machinga. Yes. And kumene koko bambo awo anaindi a lot of influence. Yes. In fact, Kumachinga was very, very blue or very yellow at that time. Taye menete maloa mumatipate democracy. Yeah, paja kumkumbukireso kuti mai Shanil Muluzi so malemu so paja machokeraso ku Balaka. Despite udadapita yes ku UTM komano paja history so tizi unika so in that manner. Yes. Now tione maujeni kumene koko Balaka kuti ikuyenda bwanji. Ndekuti kuli Balaka tiyambe Balaka iti. Balaka Ngwangwa. Balaka Ngwangwa. So the picture is the same even tikamalowa mu constituency muja kuti pa Ngwangwa apo nditengere apa kuti ndingotengera tonse follow tisanalowa ma parliament ndekuti kunali mavoti ku Ngwangwa ku uje ndikubwayira sorry Balaka bwayira. This is Balaka bwayira. Oh, Balaka bwayira. Yes. Just beg your pardon. Balaka bwayira kunali 23,716 votes ndipo 21,000 of the 21,285 kupita kwa Professor Peter Mutharika yomwe ndi 89.7%, followed by Atupele Muluzi United Democratic Front with 933 votes imene ndi 3.9% ya votes amene wawa. Kenaka pachitatu pakubwera Dr. Lazarus Makathe chakwera with 519 votes imene ndi 2.2%. Kenaka ndikuzabwera Adalitso Kabambe UTM 439 votes yomwe ndi 1.9%. The difference between number 1 Professor Peter Mutharika and number 2 Atupele Muluzi unofficial results and verified results ndi 20,352. Ayana, you want to comment before we go kwa Pungu? So no, zimene timanena zija ndi zimene zikuti chigawo chapakati difference ya pakati pa Mutharika ndi Achakwera imakhala osati yaikulu kwanikweni. In fact, in some cases timaona kuti even Mutharika amasapeza kuti ali ndi ka big lead ndithu. Yes. Mukaona za traditional politics. Yes, koma ndifuna anthu apange chidwi apa kunena kuti sauna muone tili ku chigawo chakumwera ndiye muone ma differences sopano chifukwa Mutharika akupambana ndi 21,885 kenaka muzaone pamene pala Achakwera 519. Gap yake ndiye ikulu kwambiri. A very, very big margin. And this is what may ultimately later on hurt the candidacy ya Achakwera. Chifukwa chonena kuti anakhala kuti ku chigawo chakumwera sakusiyana kwenikweni, chigawo chakumpoto then imakhala kuti mungodikira ma swing votes kuti apanga motani. Kapena mudikira kunena kuti mwina kumene muli predominant, kumene kuli ku chipinda kwanu, ma districts ngati Dowa,
kumene kuti kumeneko muzika asiya Mutharika ndi mavoti ochulukanso kwambiri kuti mwina zimene zitheke ngakhalenso lilongerulo koma tiona poti sitidusapo district ma district onse tikhala tikupasirani Amalawi ndimangofuna kunenapo zimenezo chabwino te ku Balaka bwayira phungu a nyumba ya Malawi uyo Jonah now this is interesting wayana because tisunge nambala iyi wayona nambala 21,285 mubwayira mujet so papa president 23,716 votes yes MPs yes tili pa 23,926 Dr. Fletcher Padoko Dr. Fletcher Padoko yes a independent kutenga 13,574 yomwe ndi 56.7%. A Jonah Bankuku a DPP ndikutengapo 4,161 yomwe ndi 17.4%. a Jonah papers apa ndakubandula because amusu apa pande kuti I have to find mawabwe next ndimachita ngati kuti Jonah ndimacheza naye mukakumana tu so komanso ndimachita ndimacheza naye koma apa ndipakanema so ndipeze mawu apa kanema a doctor apeza 9,413 more than Abankuku yet pa president anthu andasankha kwambiri achakwera ndifua chani sadamusankha anasankha kwambiri Amutharika amene Amutharika with about 89% of the vote kumabwera papa what is it that John analepera I think I have an explanation for that one chabwino explanation yanga ndionera kuti mukhangati kuti muliso tinali ma classmate chabwino Dr. Fletcher Padoko tinali class imodzi ku college ndipo iwowa atangomaliza ku college anakhazikisa bungwe ndifana bungwe amene nayamba almost the time he was in school so anayambisa bungwe lotchedwa Kasupe Ministries and Kasupe Ministries ndi utumiki kapena kuti ndi bungwe limene limathandizira anthu ndithu akudera kumeneko ku Balaka bwayira ndipo he managed because of the trust of donors to get funding ndikuthandiza anthu ambiri maka kutumiza ana kuma skulu so Apadoko through his organization Kasupe Ministries athandiza ana ambiri kupita ku skulu ndimamva anthu akumanena kuti ulendo uno tifuna timuthokoze Padoko kuti watiphunzitsira ana anayamba Kasupe Ministries around 2002-2003 ndiye kuti panopo you're talking about 22 years of kutumiza anthu ana ku skulu anawo panopo ni graduate ochokera mu constituency for 20 ndipo last election anazayima anali very close and of course aliyesayiwa nkanena kuti andibera tana koma ulendo una anthu ananena kuti because I go to this area neso nimagwirako ntchito ndiye ananena kuti ifeyo ulendo una tifuna timuthokoze Padoko chifukwa cha zimene watichitira kuti phunzitsira ana kudera lino so that has played a very very big role in fact nditamva kunena kuti akuyima ulendo uno namuimbira foni ndikuti kodi mfuna muzapikisane ndi nzangayi wako ntchito ndakuti tamuzani kuti angosiya chifukwa kumene kunatenga kale ndale samatani amanena choncho Jonah Bankuku I wish you all the best koma ndimene zimachitikira so that's the explanation that I can give ku Balaka bwayira. No, Jonah is also another young man yes I don't know kuti koda nafika 40 years komano I think he's another young man okuti this should only encourage him kuti you know what there is always next time kaya utani kaya ubwera uzapepese kuti mzika zithabwanya don't sada choke mwachipongwe quite interesting tinenso kunena kuti kumeneku kunapita Mai Mutharika. Oh yes. Malawi Mutharika also went into this area to campaign. Yeah, I think so amachokera dira limene. Yes, amachokera dira limene ndithu. So you can tell kunena kuti ngakhale kunabwera Mai Mutharika kubwera former first lady komabe anthu anaonesesa kuti yayi koma Padoko yemwina for now tamujera kwambiri tibweze akabweze taja zake zambiri Padoko conscious anthu kutumizana ku school for 21 years like you said. Yes. I think so kungopitiriza pamene popa kubwera Anashim Ngalande amene ndiwoyima paukha 1,174 votes imene ili 4.9% ya manumbers amene kenaka UTM Mese Nthumba amene ndi 980 votes 4.1% ya votes amene wawa kupitirira ndithu ndi ma MP akubalaka bwayira kuli Ayasin Ahmad 930 3.9% a independent amene Innocent Banda 788 3.3% independent Ibrahim Amin
642 votes. United Democratic Front 2.7%. Hasina Osman amene onda independent kutengapo 546 2.3% ya mavoti. Timalizire ndi awa kuti ya dashboard yatopa nayo ipite ku break. Frank Jomo oyima pauka 525 votes yomwe ndi 2.2%. Linda Mwapasa independent amene also 368 votes. Andy Watch Mambo Malawi Congress Party amene wo 238 votes 1.0% ya mavoti amenewo. Bwanja chimweni break tichitire pamene pati mafuna tasaka pankuku tasaka kankwatira tapeza timangofuna yayi tikafika pamene pande kuti tafikanso pa msiriziro wa dashboard analysis session yathu ya lero yoyamba msiku la lero. Tikhala tikupitiliza tizalowanso mazolo ano kuti zapitilize kugwisa ntchito makina amene wa dashboard kufotokozera manambala mene ayendera kuti Malawi anavota motani. Tingofuna kubwerezanso kuti dashboard tinayimisa kuno ku Times kuti chifukwa ziwiri. Choyamba inali security reason, ena amafuna ndithu kuti alowe msystem yathu ndeti tinazayimisa. Zimene zinachitika ifanana kuti ena anachita share page yathu masamba a social media pamodzi ndi URL code yathu ndiyena mafuna ndithu kuti atalowa koma zinakanika, so we just had to shut it down. Choyamba komanso chachiwiri tinaona manambala ma discrepancies akubwera kuchokera ku Mangochi ndi ma districts ena ndiye tanena kuti yayi apa tifuna kuti tisamale koma make atichita clear kuti yayi you can still do that because that's unverified. Tikakhala kukonza titakonze ndife, so be assured musamvere zimene anthu amayankhula times motere. Ife we are committed to professional work. Kuyamba pamene kampeni inkayamba mpaka na pano Times zakhala tikumapita makampeni a DPP, makampeni a MCP, makampeni a UTM, UDF, makampeni a odya zake alibe mlandu, makampeni amangakhale ma independent amene takhala tikumapanga zosiyana-siyana. We cannot change now. We are committed to being professional. Ndipo our values, they go beyond political bias. Ena makamba zonena kuti yayi alipo ena andale amene akumakuuza ni zochita akuopyezani ayi tinenetse. Tinakakhala kuti mamvera zimenezo ndeti nakaseka Times kalekale koma tiyamike tindasogolere komanso tili ndi board yomvesa very professional amene amafuna kuti tizikhala ndi ufulu ife ngatatola nkhani tizigwira ntchito molingana ndi chimene tinakhazikisira nyumba imeneyi. Timafunanso kungomaliza kupempha Malawi kuti chonde nthawi zina mukakhala kuti mwakhumudwa ndi atolankhani ife nthawi zina kumayankhulanso momangirira chifukwa atolankhani amakhalanso ndi mabanja awo, amakhala ndi ana, amakhala ndithu ndi achibale. Ndiye nthawi zina zimene timawayankhula anzathu tiziganiza kuti kodi itakhala bwanji ifeyo. Politics is nothing when you compare kufunikira kwathu kwa umunthu ife ngati anthu. Chifukwa mzaona siku lina munthu walowa chipani china, siku lina walowa chipani china. At the end of the day tonse ndife Amalawi. Nde tisamathele mawu tizikhalira limodzi. You can always disagree. Not only disagree, alipo anthu ena amene samakusangalasani. Aliponso ena amene ine anthu sinimasangalasa olo pang'ono. Ifenso alipo anthu ena amene mwina samatisangalasa. But at the end of the day tiyena tigwire ntchito basi. Tonse timange Malawi ndipo as Times Group ife timakhulupirira kuti ndife number 1 ndipo timafuna kuti media industry ku Malawi izipita pasogolo until another session pamene tabwereso malo mwanzanga Wanda Msisia ine bayana chunga ndikuti makuma nonse tiyeni tikupasireni kwanzatu ku mzinda wa Blantyre ku Scott Road ku General Corner.